Madhya Lila, chapter 23. Sanatan Shiksha, Prayojan Tattva. प्रेमादि स्थायी भाव सामग्री मिलने कृष्ण भक्ति रस रूपी पाए परिणामे विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी स्थायी भाव रस यही चारी मिली दधि जन खंड मरी कर्पूर मिलने रसालंकर अपूर्वया स्वादने दिविद विभाव आलम्बन उद्दीपन वंशीश्वरादि उद्दीपन कृष्णादि आलम्बन अनुभाव स्मित नृत्य गीतादि उद्भाष्य स्तंभादि सात्विक अनुभावीरभित निर्विध हर्षादि 33 व्यभिचारी सब मिली रस है चमत्कारकारी पंचविध रस शांत दास सख वात्सल्य मधुर श्रृंगार भाविति प्राबल्य शांत रसी शांतिरति प्रेम पर्यंत है दासरति राग पर्यंत प्रमिति बाढ़ सख वात्सल्यरति पाय अनुराग सीमा शुभलादिर भाव पर्यंत प्रेमीर महिमा शांतादि रसेर जोर वियोग दुई भेद सख वात्सल्य जुगादि अनेक विभेद श्री चैतन्य चैतामृत 永恒的柴天经 श्रील कविराज गोस्वामी पार्षद 是一个科维拉这个索米讲到 Sri Chaitanya Mahaprabhu speaking with Sanatana Goswami, giving instructions. 同样也是柴天妈大夫教导是萨那顿格斯瓦米的给予他很多的灵感去教导 Bhav Prem, Bhav Prem when mixing with samagri, 然后呢 Bhav 和 Prem 混合之 then 后 become Krishna Bhakti Ras. Prem 就相当于做火鸡的那种跟五谷混合的 Without samagri, no ras. 所以如果做火鸡的时候没有这种samgram 这种 Only bhakti, but no bhakti ras. 那就没有 rasa 只有风爱但是没有 rasa 品味 What is samagri? 那 samgri 代表什么 Vibhav, Anubhav, Sattvic, Sanchari. Vibhav, Anubhav, Sanchari and what? Sanchari. Vibhav, Anubhav, Sattvic Sattvic and Sanchari. Sanchari 所以这个 samgram 有4种 samgram 有4种 Vibhav means Alamba and Uddipa. Vibhav 分2种 Alamba or Uddipa Alamba Asraya Alamba and Vishaya Alamba. Asya Vilamba Vishya Alamba There are so many leelas. This is Uddipa. Uddipa 代表的就是非常激烈激情的这种爱这就属于 Vibhav 所属的范围 Sthai Bhav. Vibhav এই ধূপটাকে সরাতে Dupnida Vibhav Vibhav, Anubhav, Sattvic Alamban and Uddipa. Asraya Alamban and Vishaya Alamban. 2种 Vishak Alamba Vishak Vishaya Alamban and Asraya Alamban. Vishak Alamba 和 Asraya
Asya Alamba。 Vishaya Alambat Krishna. Vishaya Alamba 代表是 Krishna。 Like Krishna is small boy, he is Gopal. 是 Krishna Gopa 的形体的时候 ，Gopa 时期。 Mother mood, when have parental mood or mother mood, at that time Krishna is Balgopal. 当一个奉献者对Sri Krishna具有这种母爱的这种心事情怀的时候，Sri Krishna自然就变成了这种Balagopa 的形体，就被称为 Friends mood, friend, Visham。 at that time Sri Krishna is little more. 再到朋友时期的时候，他和他的朋友牧牛童一起玩耍，牧牛童的童年的小孩，是个牧牛童的形体。 When Brajagopi mood, 当时 that time Sri Krishna 的 Koishore, 时候，那Sri Krishna 就展示他可以修理少年的这种形体。 in this way, different mood, different bhav, different Vishaya Alamba. Vishaya Alamba， 所以不同的心绪及情感的话，Sri Krishna 就会展示不同的 Where have 的 Brajagopi 形体。 mood, then Sri 然后就 Krishna 被称为 is 是 Kishore Vishaya Krishna. Alamba。Brajagopi mood, there 当 Sri 时 Krishna 发生牧 is 姑娘的心绪的时候，Sri Krishna 就是 Kishore 的形体。 Kishore Krishna. Kishore Sri Krishna， 少年时期的少年般的Sri Krishna 的样子，和牧牛姑娘玩耍，这被称为是Vishaya Alamba。Vishaya Alamba 指的是这种情感的逍遥时光的展示，不只是这种时期，只是这种时期的。 Sri 然后 Krishna 以这种 is 心 small 绪， boy. 以这种心绪和Sri Krishna 的这种交流，被称为是Vishaya Alamba。 Asraya Alamba, 那现在讲另外一种Asraya Alamba。 Brajagopi, Asraya Alamba 指的巴迦牧牛姑娘们、 mothers 妈妈们， and friends mood, 朋友情感的牧牛童们， they are Asraya. 他们被称为是 Asya。听好 ，Vishaya Alamba 指的是Sri Krishna 以不同的形体和情感与这些不同情感的这些奉献者交流，主要对象是Sri Krishna 的形体。Asraya Alamba 指的就是对方了，Sri Krishna 展示形体的对方奉献者不同的形体了。那牧牛童的形体具有朋友情感。 原生的妈妈、南大爸爸父母情感的这种奉献者，及牧牛姑娘情感的爱侣情感的奉献者，这被称为是Asya Alamba。 Uddipan, 指的Asya Alamba和Vishaya Alamba指的是两种不同的对象啊。 Sri Krishna qualities, good qualities. Bodhipana 指的是什么？指的是 Sri Krishna Chesta, Kriya, 贞洁，Sri Krishna 的好 Prasadam, 品质 Kesvinas, ，Prasadam， dressing, 他的装扮，这是指的Udipana这种Udipana这种情感，激情的这种情感，来自于他的这个探讨的对象， smiling face, 就是 Sri Krishna 的装束，Sri Krishna 的荣耀的食物，Sri Krishna 的打扮，Sri Krishna 的甜美的微笑的面庞， so much fragrant, Sri Krishna 的气味，这些都是刺激因素，刺激这种情感的挥发，被称为是Udipana。 Bongsi, someone playing flute, 王喜，吹笛子，他的笛子， Nupur, ankle belt, 他的这个角铃Shankh, 声， conch, 还有海螺，这些不同的事物体，还有他的足迹、足印，都是激发这种情感的展示， holy place, 小时光的展示。 Tulasi, 还有圣地呀，图勒西 Devotee 神，奉献者， Harivasar, Ekadasi. 艾卡达西， These are Udipana。Uddip, Udipana。
In this way, Uddipan comes. 所以通过这些不同的事物体，激发出这种乌迪潘的这种非常激情的、激烈的爱啊。Anubhav. Anubhav， What is Anubhav? 刚才讲的这些范围都属于为报的范围之内，现在讲 Anubhav 是第二个层次。Outside shining, Anubhav this 是 is 什么 called 意思呢？ Anubhav. 就是外面的、外在的这种情感所展出来的外在的你的这种状态是属于这种非常什么 Nitya dance. 非常的shining，讲到非常的闪闪发光啊，使你整个人看起来非常好。 Falling on the ground 比如说是跳舞，激情的跳舞， and 然后倒落在地上， moving, rounding, 然后在地上来回的滚爬， singing, 唱的。 Roshana. Anubhav 本来就代表的就是这种强烈的爱， Tanumota 鲜红色的爱， like this. 有一些慵懒的这种气息。 Hunkar, 红卡 loudly, big sound. Jimban, and long breed. 当有这种 Anubhav 的爱的时候，你的征兆啊，会显得是非常的这种，首先是强烈的跳舞啊、唱啊、大声的唱跳，之后呢会有这种慵懒的气息出现，再之后的话会有这种有一些 Sometimes laughing loudly. 面的这种爱的话，就会产生一种睡意，然后呢这些时候的话又是非常大声的疯狂的叫喊，这都代表是 Anubhav。 These are Anubhav. How many Anubhav? 21. 总共有21项的这个 Anubhav 特征。 Falling on the ground, singing, 倒落在地上，然后呢， loudly sound, 大声的唱着， Yamai Hunkar, Dirghanishwas, Lalasrav, Attahas, Lalasrasa, Gunaika, Gunaika， so many things. 这都是 Anubhav 的这些解释啊。Like Uddhava said, Anubhav, 如果要想 Anubhav， falling cloth, Uttariya wasn't falling. 有这种 Anubhav 的时候， Then 衣服 this 会 is 散落， open. 会掉落，头发也会零散。 So many types of Udghona, this is called a Udvasa, this is Anubhav. 很多的 Udvasa，然后呢，就产生 Anubhav。 Divid Vibhav Alambon Uddipan Bangshishwar Uddipan Krishna Adi Alamban. Playing flute, this sound, this is Uddipan. 你听到这个吹笛子的声音，这种声音的话，会激发你的这种强烈的爱，被称为是无地盘。 Anubhav Smith, Muskan, dancing, singing. Anubhav Uskan dancing singing 在外唱啊跳啊。 Ashru Kampa Pulag Romancha Vaivana Paper, sometimes. Uddi. Kampa. This is the Shatik Bhav or Anubhav. Sati Bhav, again. 那 Anubhav 21 Before Anubhav. So 8 kinds of Sati Bhav. Anubhav 总共有21种，而且 Anubhav 的话，像大声的唱啊、跳啊、倒落在地上啊，
到处打滚啊，然后呢会产生那种慵懒呢，或者是睡意啊、疯狂啊，这都属于阿努巴。然后呢，再到第三个八种狂喜征兆。狂喜征兆我们就知道了，四肢发颤，毛发直竖，然后眼泪流下。Nirvid, Nirvid, renounce, harsha, happiness. 视觉所有。 In this way, this is called Vyabhichari or Sanchari Bhav. 啊 This is Sanchari Bhav. Sanchari Bhav what? Shatik Bhav we will not finish. Now again Sanchari Bhav. अरे अश्रु कंप पुलक रोमांच वैवर्ण बेपथु. What's meaning? You just speaking in Sanskrit. Who knows what's meaning? This is not speaking here. Then you can complain. You can explain. If you cannot This is explain, in how Bhakti can we Rasamaya understand? Sindhu. Read Bhakti Rasamaya Sindhu. We cannot understand. ये संसारी भाव और सात्विक है व्यभिचारी स्थायी भाव सब प्रकार You can read when reading this Ujjal Nirmani or Bhakti Rasamaya Sindhu, that time understand. You understand here. All the same. Very long lectures, difficult. 8 kinds of sattvic mood. Ashru, kampa, pula, romancha, vaivarna, bepathu, murcha, fainting. 我得讲一下，只是在说这个专业名词，但是至于这每个词儿是什么样的含义的话，我们可以通过把第八册新的编读这本书，或者是乌吉瓦拉那个曼尼这本书的话，可以学习到这些每一个21个的 Anubhav 维报两种维报，然后呢8种 Shatik mood 8种狂喜征兆，加上最后的Sanchari Bhav。这些总共有分为几种，然后每个名词的含义都可以在这2本书中能找到。这里他不提。Panchavidara Santadasa Sakha 5 kinds of rasa. Santadasa Sakha Vatsalya and Mudha. 讲 ras 5种 rasa， 中性、服从、朋友、父母加爱。Santarasi Santirati Prema Parjanta Dasarati Rag Parjanta Kramete Varai. Santaras devotee, only Shanti mood, peaceful 3个 mood. ras 就代表是具有相对的中性情感的奉献者的话，他们就是非常平和。 Sri Krishna is Supreme Lord, He is 就是 God. 至尊人格守神，尊敬如此崇拜。 They have only prema, nothing more. 只有 prem 什么都没有，只有这种中性情感的 prem。 Dasaras devotee, 那 dasya ras 只有 dasya They have ras rag. 情感的这种奉献者的话，他们也有 rag， 他们有 rag， 有爱。 Prem, Sneha, Man, Pranay, Rag. rag Dasaras devotee. dasya ras 服从情感。 Sakharas devotee, Anurag. Sankaras Shakaras 的来往如是朋友情感的话，他们只有朋友情感。 Prem, Sneha, Man, Pranay, Rag, Anurag. Pranaya Rag Anurag， Not going more. 到截止到 Anurag 不会再往上升。 And there are Vatsalarati, Anurag. Vatsalya Prem, Vasalya Ras Anurag. Not going more. Also only Rag, no Anurag. Rag, Anurag. Vatsalya, Anurag. Sakha, Vatsalya, Sakharas devotees, Vatsalyaras devotees have Anurag. Sankaras 和 Vasalya 就代表朋友情感的和父母品味的。 父母情感的这两种类型的奉献者的话，最高的目标只能走到这个 Anurag 这个阶段 ，Anurag 顶上是8是达不到的。When going to Brajagopis mode,
当有爱侣情感的巴迦牟尼姑娘的情感， then Bhav, Mahabhav, Rura, Adhirura. 到玛哈巴鲁拉阿迪鲁拉， Only Madhura's devotee. 只有这种爱侣情感的奉献者才会有。 Dwarka queens, they have Rura Bhav. 主要看到皇妃们、皇后们，她们有 But Brajagopis have Adhirura Mahabhav. 鲁拉的这种情感，那巴迦牟尼姑娘们有阿迪鲁拉这种情感。 Adhirura Mahabhav, two types. Shambhu, 有两种呢， Madan, 三种玛当 and Mohan. Mohan, Madan. 摩罕玛当两种。 When meeting, then Shambhu, Madan. 相见的时候就是三步。 When have separations more than Mohan. 玛当，三步玛当，然后当分离的时候是摩罕的这种情感。 Madane Chummana Dehaya Ananta Vivid Udghuna Chitra Jalpa Mohane Duibhe 里面的话分为是 Mohan Bhav, 玛当和摩罕。 Udghuna and Chitra Jalpa, 玛当和三步相见的，然后呢，摩 transcendental 罕代表 man. 就是分离的时候这种情感。再到之后的 Like Chitra Jalpa means 七特交场，超然。 Sang Jalpa, Ajalpa, Vijalpa, Anujalpa, Vijalpa, আমার গীত করতে and আমার গীত Brahmar Gate. 这个在《Brahma Gita》这本书中可以找到， These 10 types of Chitra Jalpa, 有10种类型的七特交法， Brahmar Gate. 《Brahma Gita》里面讲的。 Deep separations Brahma means transcendental made. 这种 Udghuna Viraha Chesta Diponmadana. 指的就是这种强烈的分离。 This is called Diponmad. Virahi Krishna Spurti Apana Ke Krishna Gyan. Always Spurti vision in separation. 在分离之中的话，总是分离之中不行。 And sometimes feeling, oh, I am 这种 Krishna. 视野就是出现，与谁Krishna在一起，看到谁Krishna。 Shambhuga Vipralamba Vedi Divida Sringar Shambhugir Ananta Anga Nahi Antatar. Shambhug and Vipralamba, two types Sringaras. 两种 Singaras， And there are Shambhug so many types. 那三部里面的话，三部代表三。 Vipralamba Chaturvidha Purvaragman Pravasakar Prem Vaichita Akhan. Separation of mood, 4 types. When have Purvarag, 分离之前的话分为4种， second is man, 要把第二个慢， third is Pravas, 第三个是 Prabhas， and Prem Vaichita. 第四个 Prema Chinta，Prema Chinta， 4 types Vipralamba. Prema Chinta， 这是4种的。 Radhikadde Purvarag Prasiddha Pravas Mane Prem Vaichita Siddha Same Mahisi Gane. Vrishabhananandini Radhaji Purvarag Pravas Man. In this way, 因为这种分离，首先会 Vipralamba Bhav. Prabhas 这个就是这种强，因为分离强烈的思念。 Dwarka's queens Mahisi, 怒气这种慢。 they have Prem Vaichita. 到这种相近的视野，这种视野出现。 Vajendra Nandan Krishna Nayak Shiromani 消失。 Naikar Shiromani Radha Thakurani. Shri Krishna is topmost hero and Radharani is topmost heroine. 那拉达拉尼是用最顶尖的女英雄。 Devi Krishna Mai Prukta
Radhika Paradevata Radha 的英雄， Radharani she is Devi Krishnamoyi. Devi Krishnamaya， She is Para Krishnamaya topmost. ，Krishna 的挚爱 ，Abra 是顶尖的 Krishna Monamoyini Radha Krishna， Ananta Krishna Gun Chausatti Pradhan Ege Gun Suni Judai Bhakta Kam. Sri Krishna is unlimited quality. 是 Krishna 无限的好品质。 There are Srila Bhakti Rasami Chandra Srila Rupa Goswami 在 Pad. 八七八 Oh, 四的并奏之中，如果 64 qualities, 64 qualities. 64种品质，是 Krishna 64项品质。 Ayam Nita Suramanga Sarva Sulakhananita Ruchiraste Sajukta Baliyan Vayasanita Krishna Nayak, topmost hero. Krishna Nayak 说是最顶尖的 Then 英雄。 his qualities Suramanga, very beautiful body. 64项品质。 Sarva Sulakshana Yukta Sundar Mahateja, 美丽， very beautiful 非常漂亮，非常美丽， and very powerful. Balavan, 充满力量。 Kishore Vayas, Kishore age. 总是少年的这个形象。 Vivida Adbhut Bhasagya, 对手的年龄， he knows all language, 他知道所有的这些爱， speaking truth. 讲真理， Priyavakya Yukta, always speaking very sweetly. 讲话非常 Bhagavatam, speaking everything truth. 所讲的所有一切都是 Supandit, 绝对正确， Buddhiman, 是般对不定慢，充满智慧， Pratibhayukta, Vidagda, Chatu, Daksha, Kritagya, Sudhiraprata, Desh Kal Patragya, Shastra Dishti Yukta, Suchi, Vasi, Sthir, Damansi, Chamasil, Gambhir, Dhritiman, Samasomachari, Badanna, Dharmik, Sur, Varun, Manav, Dakshir, Vidai. In this way, Sukhi, Bhakta Bandhu, Prem Vasya, Sarva Shubhakari, Pratapi, Kirtiman, साधुओं का समाश्रय, नारी मनोहरी, सर्वाराध्य, समृद्धिमान, श्रेष्ठ, ऐश्वर्य युक्त, 50 गुण, 50 quality. Sri Krishna is everything full complete. And 50 guna, jiva is very small. 是 Krishna 50项品质之中，Jiva 也有50项品质，但是这种品质的力量非常的渺小，非常的微弱。 There are Vishnu, Shiva, other demigods. 为什么 Yes, 他的这 something. 些诞生人的话，他们比这些普通的 Jiva 要多一些？ Sarvada Swarup Samprapta, 他应该有54品质。 Sarvagya, Sarvaga knows 了 everything. 解所有， Nityanutan, always new. 总是充满信心， Satchidananda Ghanibhut Swarup. 要保持新鲜感，保持活力，我是看到 Akhila Siddhi Vasakari. Everything majestic power. 充满力量，神秘力量。 Parabhum Nath Narayan. They have more 5 qualities. 那哪样有比这些半神人都要多出5项品质？刚才说 Abhijinta Mahasakti.
कोटि ब्रह्मांड 他 विग्रह 都以上。 all अवतार भी 玛利亚娜将使所有 Devata हत शत्रु